Which of the following is related to illumination? Okay, which law is related to illumination? Okay, Kirchhoff voltage law, Lambert's law of absorption, Thevenin's law of circuit, and Newton's law of motion. Okay, మనకి illumination కి సంబంధించి Lambert's law of absorption అనేది illumination related. Okay, remaining all are, this is circuit related and this is all circuit related, this is motion related. Okay, motion related. Okay, option B is the correct answer. Next question, the filament of an electric bulb consists of. Okay, electric bulb లో మనకి filament అనేది ఏ మెటల్ తోటి డిజైన్ చేస్తాము. ఓకే, filament అనేది టంగ్స్టన్ తోటి డిజైన్ చేస్తాము. ఓకే, టంగ్స్టన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్. ఓకే, మనకి బల్బుల ఫిలమెంట్ అనేది టంగ్స్టన్ తోటి డిజైన్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ 220 volt filament lamp takes a current of 1 ampere and produces a total flux of 4400 lumens. Okay, the lumens per watt is, lumens per watt ante efficiency. Okay, efficiency, we know the formula of efficiency. Efficiency is equal to luminous flux by input power. Okay, luminous flux by input power. Luminous flux is 4400 lumens. 4400 lumens. అలాగే మనకి ఇన్పుట్ పవర్ is equal to voltage into current, 220 into 1 ampere. 220 into 1 ampere. 0 will cancel. 22 1 ja, 22 20 ja. Okay, answer is 20 lumens per watt. Okay, from the options, option D is the correct answer. Okay, next question, the capacitance of the capacitor is directly proportional to. Okay, capacitance అనేది దేనికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది? మెటీరియల్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ or area of the plate, voltage across the plate, or polarity of the plates. Okay, we have one formula, C is equal to epsilon A by D. Okay, మనకి epsilon A by D. Okay, C is directly proportional to area of plate. Okay, C is directly proportional to area of plate. This is one equation. అలాగే C is directly proportional to dielectric material. Okay, dielectric material. Okay, permittivity of dielectric material. Capacitance is directly proportional to permittivity of dielectric material. Capacitance is directly proportional to area of the plate. అలాగే capacitance is inversely proportional to distance between two plates. Okay, from the options, option B is the correct answer. Okay, capacitance is directly proportional to area of the plate. Okay, next question, a resistor rated for 2.5 kilo ohms 1 watt, determine the maximum voltage and the current ratings. Okay, resistance value is given and power rating is given. We have to find voltage rating and current rating. Okay, we have power formula, P is equal to V square by R, also I square R. By using this equation we can find voltage rating and also current rating. Okay, let us take this form, these two, P is equal to V square by R. Okay, power is given. Okay, power is 1 watt. Okay, V square, we have to find voltage rating. Resistance is 2.5 kilo ohm. 2.5 kilo ohm means 2500 ohms. Okay, from here we will get V square is equal to 2500 ohms, 500 volts. Okay, we will get V is equal to 50 volts. Okay, voltage rating is 50 volts. అలాగే current rating P is equal to I square R. Okay, P value is 1 watt. Okay, I square we have to find I. అలాగే R resistance value is 2.5 kilo ohm. 2.5 kilo ohm అంటే 2500 ohms. Okay, from here we will get I square is equal to 1 by 2500. Okay, we will get I is equal to 1 by 25 amperes. Okay, we can also write
0.04 amperes. Okay, 0.04 amperes. From here we will get I is equal to 1 by 50 amperes. From here we will get 0.02 amperes. Okay, we can also write 20 milliamperes. Okay, voltage rating is 50 volts and current rating is 20 milliamperes. Okay, from the options, option D is the correct answer. Okay, next question. If R1 is equal to 1 ohm, R2, R3, okay, R1, R2, R3 values are given. R2 and R3 are connected in parallel and the combination is connected in series with R1. Then find the total resistance. Okay, here R2 and R3 are connected in parallel and combination is connected in series with R1. Okay, R2 value is 2 ohms. R3 value is 3 ohms. Okay, R1 value is 1 ohm. The effective resistance is these two are connected in parallel. Okay, R1, R2, R3 by R2 plus R3. This combination is connected in series with R1 plus R1. Okay, this is effective resistance, R effective resistance. Okay, R2, R3, 2 into 3 by 2 plus 3 plus 1. Okay, 2 into 3, 6. 6 by 5 plus 1. Okay, 11 by 5. 11 by 5 is equal to 5 1 ja, 5 2 ja 10, 2.2. Okay, effective resistance is equal to 2.2 ohms. Okay, from the options, option C is the correct answer. Okay, next question. 8 capacitors of same value are connected in series. 8 capacitors are connected in series. Okay, their equivalent capacitance is 200 microfarad. Find the capacitance of each capacitor. Okay, let us say n capacitors are connected in series. N capacitors are connected in series. Okay, C. Okay, these are connected in. These are n number of capacitors are connected in series. Okay, then C equivalent is equal to C by N. Okay, C by N. Alage n capacitors are connected in parallel. C. మనకి C ఈక్వలెంట్ వచ్చేసి n ఇంటూ C. ఓకే, మనకి n కెపాసిటర్స్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చేసి C by N. అలాగే n కెపాసిటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ అయినప్పుడు C ఈక్వలెంట్ వచ్చేసి n ఇంటూ C. ఇక్కడ మనకి 8 కెపాసిటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఓకే, ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్ C ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C by 8. ఓకే, C ఈక్వలెంట్ ఈజ్ 200 microfarad. 200 microfarad is equal to C by 8. C is equal to 1600 microfarad. Okay, we can also write 1600 into 10 power 6 minus 6 farad. Okay, this two zeros and minus 6 will become minus 4. Okay, 16 into 10 power minus 4 farad. Okay, from the options, option D is the correct answer. Okay, next question. Find the equivalent capacitors between A and B. Okay, here C1, here C2 are connected in series. Okay, C1 C2 by C1 plus C2. Okay, here this combination is connected in parallel with C3. Okay, here we will get C3 plus C1 C2 by C1 plus C2. Okay, C3 is 1 microfarad plus C1 is 4 into 3 by 4 plus 3. Okay, is equal to 1 plus 12 by 7. Okay, we will get 19 by 7. 19 by 7 microfarad. Okay, from the options, option A is the correct answer. Okay, next question.
what is the reactive power if apparent power is 13 kVA and the active power is 12 kilowatts? Okay, we have one relation between apparent power, reactive power and active power. Okay, apparent power S square is equal to P square active power square plus Q square. Okay, reactive power square Q square. Okay, S square means this is apparent power. Apparent power is 13 kVA. 13 square is equal to active power. Active power is given. Active power is 12. 12 square plus Q square. We have to find reactive power. Okay, 13 square 169 is equal to 144 plus Q square. Okay, here we will get Q square is equal to 169 minus 144 is equal to 25. Okay, Q square is equal to 25, then Q is equal to 5 kVAR. Okay, units of reactive power is kVAR. Okay, from the options, option A is the correct answer. Okay, this is the relationship between active power, reactive power and apparent power. Okay, next question. The form factor of an AC wave is defined as form factor. Okay, form factor is equal to form factor is equal to RMS value by average value. RMS value by average value. RMS value by average value. For pure sine wave, form factor is 1.11. Okay, form factor is 1.11. Okay, next question. From the options, option RMS value by average value. RMS value to the average value. Okay, option D is the correct answer. Okay, next question. In a pure inductor, voltage waveform leads the current by. Okay, మనకి inductor లో మనకి voltage leads current by how many degrees? Okay, 180 degrees, 60 degrees, 90 degrees and 120 degrees. Okay, మనకి 3 type of elements అనేవి ఉంటాయి. ఒకటి resistor, inductor and capacitor. మనకి resistance లో current and voltage are in phase with each other. Okay, అలాగే మనకి inductor లో current lags voltage by 90 degrees or voltage leads current by 90 degrees. అలాగే capacitor లో మనకి current leads voltage by 90 degrees or voltage lags current by 90 degrees. Okay, I will write here clearly. For resistor, this is voltage, this is current. Okay, both are in phase with each other. Okay, voltage and current are in phase with each other. V and I are in phase. Okay, అలాగే మనకి ఇండక్టర్ లో current lags voltage by 90 degrees. This is current lags voltage by 90 degrees. I lags V by 90 degrees. Okay, R voltage leads current by 90 degrees. Okay, అలాగే capacitor లో current leads voltage by 90 degrees. Okay, I leads V by 90 degrees or V lags I by 90 degrees. Okay, in the question they are asking pure inductor, voltage leads current by 90 degrees. Option C is the correct answer. Okay, next question. If apparent power is found to be equal to the active power, okay, apparent power is equal to active power, then the system power factor is, okay, power factor. What is power factor? Power factor is equal to active power by apparent power. Okay, power factor is equal to active power by apparent power.
apparent power. Okay, active power will be denoted by P, apparent power is S. Okay, in the question they are given apparent power is equal to active power, P is equal to Q, P is equal to S, active power is equal to apparent power. Okay, P is equal to S అయినప్పుడు P by S is equal to 1, P by S is equal to 1 అయినప్పుడు మనకి పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది 1 అవుతుంది, యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ యూనిటీ. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్ D is the correct answer. Okay, next question. In a three-phase system, voltage phase difference by, okay, three-phase system లో voltage మధ్యలో phase difference ఎంత ఉంటుంది? ఓకే, మనకి n-phase system, let us take n-phase system. N-phase system. Okay, phase difference between any voltages or phase difference between currents. Phase difference is equal to 360 by n. N is the number of phases. N is equal to number of phases. Okay, this will be applicable only n is greater than or equal to 3. Okay, greater than or equal to 3. If n is equal to 2, phase difference is 90. Okay, except two phase, remaining all are apply this formula. Okay, for three-phase system, phase difference is 360 by 3. 360 by 3 is equal to 120 degrees. Okay, 120 degrees. From the option B is the correct answer. Okay, next question. Fusing factor. What is fusing factor? Okay, minimum fusing current by rated current, or maximum fusing current by rated current, or rated current by minimum fusing current, or rated current by maximum fusing current. Okay, fusing factor, మనకి fusing factor వచ్చేసి వచ్చేసి minimum fusing current by rated current. It is the ratio of minimum fusing current by rated current. Minimum fusing current by rated current. Okay, rated current, minimum fusing current by rated current. Okay, minimum fusing current by rated current. Minimum fusing current is greater than rating current. Okay, actually minimum fusing current is greater than rated current. Okay, minimum fusing current is greater than rated current అయినప్పుడు మనకి fusing factor అనేది always greater than 1. Fusing factor is always greater than 1. Okay, remember this, fusing factor is always greater than 1. Okay, because fusing current is greater than rated current. Okay, from the option A is the correct answer, minimum fusing current by rated current. Okay, next question. The full form of ELCB is, okay, ELCB యొక్క full form ఏంటి? ELCB full form వచ్చేసి ఎర్త్ లీకేజ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఓకే, ఎర్త్ లీకేజ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఓకే, ఆప్షన్ C is the correct answer. What is the full form of MCB? ఓకే, కామెంట్ లో రాయండి. ఓకే, ప్లీజ్ కామెంట్ యువర్ ఆన్సర్. Okay, what is the full form of MCB? Okay, next question. When you fuse rated 8 amperes means, okay, it will work if the current less than 8 amperes, or it has a resistance of 8 ohms, or it will work only if the current is 8 amperes, or it will melt if the current exceeds 8 amperes. Okay, fusing current, rated current 8 amperes అంటే మనకి ఫ్యూజ్ అనేది మనకి 8 amperes మటుకే ఎలో చేస్తుంది. అప్ టు 8 amperes it will allow. Okay, if current exceeds above 8 amperes, మన కరెంట్ అనేది ఆ ఫ్యూజ్ ద్వారా 8 amperes కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఫ్యూజ్ అనేది మెల్ట్ అయ్యి ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, it will melt when current exceeds by 8 amperes. Okay, next question. Option D is the correct answer. Next question. A ceiling fan should be minimum height. Okay, మనకి సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఓకే, మన ఇళ్ళలో వాడుకునే సీలింగ్ ఫ్యాన్ అనేది ఎంత మినిమం ఎంత హైట్లో ఎంత ఉండాలి? ఓకే, దిస్ ఇస్ సీలింగ్ ఫ్యాన్.
ఓకే మన గ్రౌండ్ నుంచి సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఇది. ఓకే మన గ్రౌండ్ నుంచి సీలింగ్ ఫ్యాన్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మినిమం 2.5 మీటర్స్ ఉండాలి, మినిమం 2.5 మీటర్స్. ఓకే సీలింగ్ ఫ్యాన్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ నుంచి మినిమం 2.5 మీటర్స్ ఉండాలి. అలాగే మన ఇళ్ళల్లో వాడుకునే ఎనర్జీ మీటర్. ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎనర్జీ మీటర్. లెట్ us say ఎనర్జీ మీటర్. మనకి ఎనర్జీ మీటర్ అనేది మన గ్రౌండ్ నుంచి 1.5 మీటర్స్ హైట్లో ఉండాలి. 1.5 మీటర్స్ హైట్. ఓకే మినిమం 1.5 మీటర్స్ హైట్లో ఉండాలి. ఓకే ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంసీబీ. ఓకే ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంసీబీ. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంసీబీ? ఎంసీబీ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఓకే మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫర్ మేకింగ్ కండక్టర్స్ in the equipment or apparatus in a 3-phase AC system, the color code identify the 3 phases and neutral wire. Okay 3 phase and neutral wire. Phase wire will be made up of 3 colors R, Y, B. Okay phase wire R, Y, B and neutral wire is made up of black color. Okay alage ground wire green color vaadam. Okay R, Y, B red, yellow, B means blue. Here blue, phase wire is blue and the neutral wire is black. Okay blue. Okay R, Y, B and blue. Okay red, yellow, blue and black. Red, yellow, blue and black. Option A is the correct answer. Okay next question, which of the following insulation classes can be withstand temperature of up to 90 degrees Celsius? Okay మనకి ఇన్సులేటర్స్ అనేవి టైప్స్ ఉంటాయి, క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి అలా టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం. క్లాస్ అండ్ లిమిట్. ఓకే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి YAEBFC. ఓకే YAEBFC. ఓకే మనకి క్లాస్ వై ఇన్సులేటర్ మ్యాక్సిమం లిమిట్ వచ్చేసి 90 degrees Celsius. అలాగే క్లాస్ ఏ మ్యాక్సిమం లిమిట్ వచ్చేసి 105 degrees Celsius. అలాగే క్లాస్ సి ఇన్సులేటర్స్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ లిమిట్ వచ్చేసి 120 degrees Celsius. అలాగే క్లాస్ బి మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ లిమిట్ వచ్చేసి 150 degrees Celsius. అలాగే క్లాస్ ఎఫ్ ఒక మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ లిమిట్ వచ్చేసి 180 degrees Celsius. 180 degrees Celsius. అలాగే క్లాస్ సి మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ లిమిట్ వచ్చేసి greater than 180. Okay in the question they are asking greater than 180 degrees Celsius. In the question they are asking the temperature limit up to 90 degrees Celsius. Up to 90 degrees Celsius is class Y insulator. From the options option A is the correct answer. Okay next question, mica is an example of, mica అనేది example of conducting material or semiconductor material or superconductor or insulator. Okay mica అనేది one of the insulating material. Insulator. Okay mica is one of the insulator. Option D is the correct answer. Okay next question, insulating material of cable should be. Okay మనకి insulating material అనేది దాని ప్రాపర్టీస్ అనేది ఏమి ఉండాలి? ఓకే లో మెల్టింగ్ పాయింట్. నెక్స్ట్ హై డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్, లో డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఆర్ లో మెజర్మెంట్ స్ట్రెంత్. ఓకే మనకి ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్కి మనకి హై డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ అనేది ఉండాలి. ఓకే హై డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఉంటే ఇట్ విల్ విత్స్టాండ్ హై వోల్టేజెస్. ఓకే విత్స్టాండ్ హై వోల్టేజెస్. హై డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ ఉంటే మనకి హై వోల్టేజ్ తోటి విత్స్టాండ్ అవుతుంది లేదా మెల్ట్ అయిపోతాయి. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the insulation resistance of 10 km long cable is 1 mega ohm. The insulation resistance of 50 kilo ohm length is, okay 50 kilometer length is, okay మనకి 10 km లెంత్ ఉన్న కేబుల్కి మనకి ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి 1 మెగా ఓమ్. అలాగే 50 km లెంత్ కేబుల్కి మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎంత ఉంటుంది? ఓకే మనకి కండక్టర్స్లో రెసిస్టెన్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. ఓకే కండక్టర్లో రెసిస్టెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. అలాగే ఇన్సులేటర్లో రెసిస్టెన్స్ ఇస్
ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. ఓకే, కండక్టర్లో అయితే రెసిస్టెన్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అది కండక్టర్లో. అలాగే ఇన్సులేటర్లో అయితే మనం లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ R2 by R1 is equal to L1 by L2. Okay, R2 we have to find R2. Okay, R1 is equal to 1 mega ohm. 1 mega ohm. Okay, length L1 is equal to 10 kilometers. అలాగే L2 is equal to 50 kilometers. Okay, 10 1 ja 10 5 ja 1 by 5. Okay, R2 is equal to 1 by 5 into 1 mega ohm. Okay, we will get 0.2 mega ohm. 0.2 mega ohm. Okay, from the options, option B is the correct answer. Okay, next question. Which part of this underground cable is lead sheath? Okay, okay, మనకి lead sheath, ఈ కేబుల్లో lead sheath అనే ఏంటి అని అడుగుతారు. ఓకే, I will give one shortcut for you. CIMBAS, Syllabus. C అంటే కండక్టర్, కండక్టర్. అలాగే I అంటే ఇన్సులేటర్. M మీన్స్ మెటాలిక్ షీత్, మెటాలిక్ షీత్. ఓకే, అలాగే B అంటే బెడ్డింగ్. అలాగే A అంటే ఆర్మరింగ్. అలాగే S అంటే సర్వింగ్, సర్వింగ్. ఓకే, ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఇది కండక్టర్, ఫస్ట్ కండక్టర్. ఓకే, C. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేది ఇన్సులేటర్, E అనేది ఇన్సులేటర్. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటాలిక్ షీత్, A అనేది మెటాలిక్ షీత్. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి B బెడ్డింగ్, D అనేది బెడ్డింగ్. అలాగే B అనేది మనకి నెక్స్ట్ ఆర్మరింగ్, తర్వాత సర్వింగ్. C అనేది సర్వింగ్. మన క్వశ్చన్లో మెటాలిక్ షీత్ అడుగుతారు. ఓకే, మెటాలిక్ షీత్, మెటాలిక్ షీత్ అంటే A is the metallic sheath. Okay, from the options B, option B is the correct answer. Okay, remember this, Syllabus, conductor, insulator, metallic sheath, bedding, armoring and serving. Okay, next question. The surge resistance of cable is close to. Okay, surge resistance. What is surge resistance? ZC is equal to root L by C. This is surge impedance or surge resistance. Okay, for cables, it will be in the range of 40 to 60 ohms. Okay, for transmission line, it will be in the range of 400 to 600 ohms. Okay, in the question they are asking cable, for the cable 40 to 60. 40 to 60 means option D is the correct answer, 50 ohms. Okay, thank you so much.